ottelu alku oli vaikea. Huomasi selkeästi, että toi kasteltu nurmi oli tosi vaikea käsiteltävä. Pallo liikkui tosi nopeasti ja siinä tuli meille aika paljon teknisiä virheitä, mutta sitten sen jälkeen niin päästiin vähän peliin mukaan, puolittaisia keskityspaikkoja, puolittaisia onnistumisia. Totta kai kotijoukkueella oli paljon erikoistilanteita ja niissä on hyvä laatu antaessa ja hyvät kohteet. Ikävä kyllä se maali tuli sieltä. Sitten tauon jälkeen oikeastaan tauolla jo puhuttiin, että vaihdetaan systeemiä ja haettiin laidalle niin kuin tavallaan 1-1 pelaamista. Tiettyjä pelaajia, Forsseli ehkä liikuttaa siihen palloon. Saatiin mun mielestä sillä muutoksella peliä kontrolliin ja päästiin lähelle aluetta tosi monta kertaa, mutta ehkä se keskityksen laatu ei ollut tarpeeksi hyvä. Jätkät kaivoi sieltä hienosti tasoitusmaali ja sitten päästettiin vielä. En ole sitä nähnyt oikeastaan kumpaakaan maalia vielä hidastuksineen, mutta harmittaa poikien puolesta. Et ensin kytätty tuolla monta viikkoa ja sitten saadaan tavallaan kaikki auki ja toimii paremmin ja sitten on tommonen loppu. On nuori joukkue ja näitä tulee. Et pitää vaan löytyä vastuunkantajia enemmän. Et siellä ei ole kauheasti papparaisia taputtamassa selkää. Ja muuta kuin leuka kohti uusia pettymyksiä. Kiitos, media, olkaa hyvä. Näitkö sitä SJK voittomaalia kuitenkin sen verran? Et nähnyt mitään, mitä näin ainoastaan, että laukaus lähti ja etualueelta viuhahti sisään. Tuolta on niin vaikea sanoa. En tiedä, olisiko maalivahti voinut torjua paremmin. En osaa sanoa, näkiköhän tuli palloon. En ole ehtinyt käymään läpi. Joo. Teillä oli käytännössä 3 viikkoa taas olla nyt edellisestä Kyllä. pelistä. Se on ihan normi, eikö se ole? Kyllä. Oikeasti kuinka paljon sellainen vaikuttaa, koska siis voisi ainakin kuvitella, että pallolliseen tekemiseen vaikuttaa todella paljon, mutta... Vaikuttaa. Kyllä se vaikuttaa ja jos niin kuin mietittiin, että miten tätä kokoonpanoa valitaan tähän peliin, me valittiin nyt sama jengi, mikä olisi ollut Lahtea vastaan, koska joo, sä treenaat huolellisesti ja teet taktisia, mutta onko se silti ihan se terävin juttu, niin se on noin pitkän ajanjakson aikana hyvin vaikeeta. Ja sitten sen takia me tehtiin runsaasti vaihtoja, että me saatiin jalkaa liikkeelle. Tuosta teidän kokoonpanosta, ainakin näin maalikon silmiin, Petteri Forsellin istuminen vaihdossa on yllätys, mutta onko Petteri siis ihan täydessä kunnossa? Oliko kyse ihan taktisesta jutusta vai? Hän on ihan täydessä pelikunnossa ja koitetaan aina valita se joukkue kokoonpano, jolla voitetaan ottelu. Miten se kommentoisi Petterin alkukautta? Kuinka paljon siellä on sun mielestä parannettavaa? Totta kai hän tuli vähän myöhemmin mukaan kuin muut. Siellä on varmaan semmoinen terävyys on vähän vielä kateissa, mutta ei meillä ole nyt mitään ongelmia hänen kanssaan, että mitään skandaalia on nyt turha ruveta kirjoittelemaan, että kyllä meillä ihan hyvät välit on. Ja Petteri ymmärtää sen ja mulla on 24 ehjää pelaajaa joukkueessa ja 4 maalivahtia ja se kilpailu on kovaa. Ajatellaan, että siellä on Hämäläinen Hyvärinen oli tänään jopa kokoonpano ulkopuolella ja nyt kun me ruvetaan pelaamaan 3 matsia viikko ehkä, niin toivottavasti ellei tule joku nuha jollekin, niin ainakin paljon pelaajia käytettävissä ja se jatkuu ehkä vähän eri lailla se roolitus. Kyllä ja Petteri kun tuli sisään, niin hyvin hän siellä rakenteli, että varmasti niin kuin eteenpäin hänkin menee tässä koko ajan. Joo ja on tehnyt ihan hyvin töitä, ei mitään moittimista ja on se jalka hyvä syöttämään ja nyt koetaan vaan löytää keinoja, miten ratkaistaan asioita. Kiitti. Kiitos. Kyllähän tästäkin pelistä jotakin hyvää löytyy, koska vaihtojen myötä pelihän siirtyi teille. Kyllä. Totta kai... Mitä sä viet mukana tästä nyt seuraavaan matsiin? No varmaan mietitään sitä, että miten me saataisiin alusta saakka se vauhti päälle. Me pysytään kyllä vaihdolla ja taktisilla vaihdoilla tekemään sitä, että me saadaan jalkaa liikkeelle. Mutta ehkä semmoista, että meidän pitää olla vielä terävämpiä siinä alussa. Ja kyllä sitä nytkin puhuttiin kopissa, että alkuverttely huolella ja pitää olla valmiina, mutta se vaan kesti aikansa. Ja niin kuin sanoin, niin nuori joukkue, niin siellä on aika paljon pettyneitä kasvoja, niin pitää vaan jaksaa ja näyttää. Yeah, I'm pleased that this group of players, this group of staff are able to achieve something like that because it's always a good sign. It's a good sign that we stay unbeaten and that the only unbeaten team in the Veikkausliiga is the youngest team in the Veikkausliiga. So I think it's a very good sign. It's only one more step. We were more focused than the numbers or the results, and the level of performance kept at a steady level and a very good level. And I think we did that. We weren't our best today by any means, but I think that game shouldn't have finished the way that it finished.
I think we should have put the game to bed. We did some of the chances that we had that were very good and very clear, and probably you end up the game 2-3-0, and it would have been fair, I think, without being our best. But then in the end, if you don't put the game to bed, then something like that can happen, and they tag everyone in the box, and second phase goes and falls into the wrong player, and But I think, again, a very, very good sign of resilience, because it would have been very easy for, again, a very young team to stay on the ground, to feel beaten by having lost 2 points in the last minute of the game. But instead, everyone got up, they had their heads up, and they focused on going the other direction and try to make it right, and they did. So very, very, very happy with that show of character and resilience. Is a massive part of everything that we do, and I'm very happy that we were able to show that, but we didn't need it, and we got to address that, and we got to control the game a little bit better and make things a little bit simpler to make sure that we don't get to those stages. But I'm glad that they did it that way. If you got to choose to do it one way, then you will choose to do it that way. But very, very happy with the result, with the performance in general, apart from those last few minutes. All right, thank you. 10 minutes. What did you think when Inter scored the 1-1 goal? Did you have any faith that you will win that game, or? I think we can. I was saying to them, I'm starting to get that feeling. I've experienced that feeling once before in my career when I was at Luton. That we had that many options and solutions, and the team, in the second year of our project in there, that we were coming to games with the assurance that we were going to compete well, and if something crazy doesn't happen, that we're going to have a good chance to beat anyone. And even though at that point when that happens, you think, oof, we might get one chance. But what I thought when the goal went in, so we deserved that, because we should have put the game to bed a lot earlier to avoid that from happening. But as I said, pleased that they got what they deserve today. This is something that we really haven't seen in Seinäjoki for a while. This strong team. Could you talk a little bit about the confidence level in your team? Like, do you see it on the daily basis that these guys really trust on this group, and they know they can win basically anyone? Yeah, I think it's in football, like in many other aspects in life, magic doesn't exist. Cards don't exist. And in here we've seen now the product of a longer project, and they some of the things that we've been working for many months are coming to fruition. An assurance and understanding of the game, on the way that we want to do things, having worked really hard as a club to bring not just the players and the qualities in players, but the type of characters that we feel are needed, and that we're seeing on the pitch at the moment is what we were aiming for. And as I said, it's only the start. The club were very patient last year when we weren't starting as well, but they were seeing something, and now we get in the rewards from it. But this is just a start, and we need to keep it going. We got one more game. We set up for some things that we needed to set, and there's a few things undone that we still need to get done in the next game to cover these first 6 games the way that we wanted to do. And about Jaime Moreno, he scored a goal again, and it really seems like he can be a valuable asset for you guys. How would you describe his start of the season here in Asiko? I think he's come to do what he does. He's a very, very competitive player. He's a very difficult player, a horrible player to play against. That fits one of the main pillars of our style of play, and he does what he does. He scores goals. So if you give him chances, he will put the ball in the back of the net. But we've got some others, we're scoring goals. We start in the game with 3 centre forwards, Kakwa, Jere and Jaime, and probably especially Jere deserves to score today as well. But at the moment there's a little bit of difference of ruthlessness that both of them
could have a few more goals. And it's the same with Samson. When Samson comes in, he does the job and he's giving the assist for Diego, holding the ball up in the position. We are very happy with the forwards that we got. Having in mind that we got another 2 or 3 coming from the academy, that if needed to, we can push on and use. So.